kadhalika na kadhalika. So tumesema kama hawawezi kukubali basi haviendi. Tumesema kama hawawezi kukubali yale, hiyo tunasema hakuna mazungumzo, hakuna maafikiano. Over the weekend, you alluded that the inflation of prices on petroleum, on fuel, was about 30 shillings. Maybe expound on that and how these you call cartels are fleecing Kenyans' pockets at the pump, and how much, by how much? No, I mentioned the other time, and you're going to find it in the statement that I've just read there, how prices are being inflated and then passed on to the consumer. I mentioned, for example, you'll find that you're being charged 217 shillings, but actual price would be 187 shillings. Now, where we are not sure is how that 30 shillings is being distributed, who is the beneficiary. But I've also explained to you how the whole of this process was conceived, how it was then executed, and how it is actually hurting the consumer down here. You'll find, for example, that ships are taking a very long. They're waiting when letters of credit have not been confirmed, incurring demurrage charges. The demurrage charges themselves have also been increased. It used to be $45, $1,000 per day. It is now $70,000 under this deal. And all that is being passed on to the consumer. So what is happening here is a complete rip-off. People are paying for air, and these people are very happy with this. Langu ni ombi tu kama unaweza fafanua kwa lugha ya Kiswahili ujumbe wako kuhusiana na swala nzima la mafuta. Tumesema kwanza tuliambiwa ati hii mpango ni serikali na kwa serikali. Yaani ndio kwa Kiswahili inaitwa G2G, government to government. Lakini thibitisho iko hapa ya kwamba sio mpango ya serikali kwa serikali. Serikali ya Kenya hajaweka mkataba na serikali ya Saudi Arabia au ya Emirates. Hii ni kati ya wizara ya kawi, yani ya wa Kenya, na makampuni moja ya Emirates na ingine ya kule Saudia mwana inaitwa Aramco. Alafu sasa wao hapa makampuni mengine matatu wamepewa kandarasi. Hakuna mtu anajua vile hizo kandarasi lipewa. Manake zamani kulikuwa na kitu ambacho inaitwa open tender system. Mimi kama nimeshakuwa waziri wa kawi wakati mwingine, chini yangu tulikuwa tunafanya makampuni yote ya kuuza mafuta walikuwa wanakubaliwa kushiriki kwenye tenda. Kufanya tenda, alafu unachukua yule ambaye kuna bei ya chini zaidi. Sasa hiyo kampuni ndio inapewa ruhusa ya kwenda kuleta mafuta na kuwauzia wale makampuni zingine hapa. Ikifika tena baada ya miezi mitatu, hiyo tenda nyingine inafanyika namna hiyo. Lakini sasa hiyo imetolewa. Sasa serikali ndio inanunua kutoka katika hizo makampuni mawili ya Saudia na ya Emirates, alafu inakuja kuuzia watu hapa. Lakini hata hakuna ubaya na hiyo. Kinafanyika ni kwamba katikati hapo wameweka vikwazo zingine, alafu ujanja zingine hapo ambayo wanazidisha naye bei. Kwa hivyo bei inakuwa juu zaidi kuliko kama ingekuwa inakuja under ile OTS system. Na hiyo bei yote inapitishwa kwa mwananchi.
mwananchi huko chini atabeba hiyo mzigo, kwa sababu ya yote pale ambayo wao jamaa wanakula hapo katikati. Hapa kuna hii panya ambayo inakula hapo katikati, hiyo ndio inasukuma kwa wananchi hapa. Na kwa kila lita ambayo unanunua kuna shilingi 30 ambayo imewekwa zaidi juu yake, na hiyo inakuliwa na hao watu katikati yao. Ndio tumemwambia Bwana Ruto, utuambie sisi hao watu ni kina nani, na kwa hiyo unawajua, wewe ndio uliwaweka pale. Kwa sababu gani umeweka hao pale? Wananchi wanaumia hapa chini. Na swali Mheshimiwa Raila Odinga. Jina langu ni Sydney Chazima kutoka NTV. Swali la kwanza ni kuhusu, tunamuita Njeri wa mafuta. Sijui kama umesikia hilo swala kuhusu uagizaji wa mafuta kule Mombasa. Kuna meli ambayo imeshikwa ilikuwa na mafuta kuleta nchini. Je, mama huyu ni mmoja wapo ya wale watu ambao wanaongelea? Alafu swali la pili, tulimsikia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akisema hivi majuzi kwamba ikiwa mazungumzo ya uwiano kati ya Azimio na Kenya Kwanza hayataendelea mbele, basi mnaweza rejea katika maandamano. Je, hilo ni wazo sawia na lako? Kwanza hiyo swali ya pili, kwanza hawajamaliza. Hatutaki kuanza kutoa masharti sasa. Wakifika wakati ambayo itakuwa wametofautiana kabisa, kuna mafikiano, sisi wenyewe tutatoa taarifa yetu. Kwa hivyo wakati hii sitaki kutoa hata vitisho ingine. Itaonekana ya kwamba sisi tunatoa vitisho, manake hatutaki watu wawe na mafikiano. Bado tunawapatia fursa kuongea. Pili, hiyo mama mafuta, huyo mama Njeri wa mafuta, mamona na unajua biashara ya mafuta, unajua gharama yake, pesa ambayo inatakikana ufanye biashara ya mafuta bilioni 17. Angalia sura yake kama au anawakilisha watu wengine. Sasa wale ambao wanawakilisha ndio tunataka kujua, maana yake mingi ni kama sarakasi. Asanteni sana. Tutatumieni nakala ya dozi ya hii kwa uchambuzi kamili. Asanteni sana. Capture by Mr. Ruto and company
and a conspiracy against the country. Ruto's collapsing the country while feeding Kenyans on lullabies. Other than keeping the cost of oil permanently high in Kenya, the deal is costing the country dearly in terms of trade in petroleum with the landlocked neighbors. It is shrouded in deep secrecy. To date, only 2 documents have been made public. That is, the Master Framework Agreement with petroleum trading entities and the Open Tender System Modified Agreement with marketers. The Supplier Purchase Agreement between the Middle East oil firms and the hand-picked distributors in Kenya has never been seen. We challenge Mr. Ruto to publish this document. Nobody knows how Gulf Energy, Galana Oil Kenya Limited, and Oryx Energies Kenya Limited got nominated to handle local logistics. But the hand-picked distributors are selling oil to us at almost twice the price from bulk suppliers. These companies are also manipulating deliveries date ranges so that they can minimize on prices. We know that in August this year, 4 months after the deal, the government allowed Oryx Energies to sell oil at prices that had been inflated by 17%. In the Ruto deal, Oryx is a supplier of diesel to other oil marketing companies in the country. The excuse was to delay in discharging fuel at the jetty. This shady business model is being deployed by all the companies that were retained in the Ruto deal. They buy at low prices, delay discharging, then ask to be allowed to offload